هو نهاية الفصل لخاص الإكس راي. X-ray filters. When produce X-ray beam, there are many X-ray beam with different energy. Some of this energy can make harmful to the body, patient, or affected to image contrast. That's why we use X-ray filters. X-ray filters are observed placed in scoring of the X-ray source to elements. The low energy X-ray, this is less than 30 kilo electron volt from the X-ray beam, because they are highly absorbed by the soft tissue, especially in the skin, and can produce cancer or tissue reaction in the skin, in addition to degrees of the image contrast. X-ray filters are used selectively attenuate or block out the low energy photons during the X-ray imaging. في عادة عند إنتاج الإكس-راي بيم راح تتكون ألفا إكس-راي وبيتا إكس-راي. هذه تختلف طاقتها عن الأخرى. في الطاقات القليلة عادة اللي هي 30 كيلو إلكترون فولت، هذه الطاقات القليلة راح تكون تأثيرها كبير على الأنسجة، لأن راح هذه الأنسجة تمتص هذه الطاقات القليلة وما حتمر إلى داخل الجسم. لذلك نريد نقلل أو نتخلص من هذه الطاقات المؤثرة، لذلك استخدمنا الإكس-راي filters. There are two kinds of filtration and radiologic examination, which are one, inherent filtration. It is the filtration of low energy X-rays through the X-ray tube contains like the cathode, anode, housed container, cooling oil, apparatus surrounding the X-ray tube, and the X-ray window material of the tube. It is measured by aluminum equivalent, which represents the thickness of the aluminum that will produce the same degree of the attenuation as the thickness of the material. And this is an equation 6 and explain. 2. Added filtration. Sheets of metal are placed in the path of X-ray beam near the X-ray tube container to absorb the low energy photons before it reaches the patients. These added filters are used to protect the patient from useless radiations and to reduce the skin exposure of the patient as much as 80% without effect to the image quality. The thickness of the added filters depend on the energy of the beam. In this table, we explained the value put by the National Council on Radiation Protection and Measurement has recommended the thickness of the aluminum sheets that can be used for inherent and added filtration. في هذا الجدول نلاحظ كل طاقة الإكس راي أو قيمة الفلتر أو سمك الفلتر اللي يناسبه. إذا كانت
أقل من 50 كيلو إلكترون فولت الثيكنس يكون 0.5 ملم، أو إذا كانت بين ال 50 وال 70 الثيكنس يكون بحدود 1.5 ملم، أو إذا كانت 70 أو أكبر من 70 الثيكنس يكون 2.5 ملم. بما معناه كل ما تزيد الطاقة كل ما الثيكنس اللي نحتاجه على مود نسوي فلتريشن للإكس راي يزداد أيضا. 3. High energy filtration. Sometimes filtration of higher energy photons is required. Therefore, a heavy metal filter should be used like lead, molybdenum, and copper depending on the energy of the X-ray photons. Noise that when high energy photons incident on the filter material characteristic X-ray photons can be produced from the filter material. The characteristic X-ray photons will increase the exposure radiation on the skin of the patient. Eliminate the effect of the characteristic X-ray compound filter is normally used, which consists of 2 or more layers of the different metals, usually lead, copper, aluminium, and plastic. هذا السلايد نوضح الفلتريشن في حالة عندما تكون طاقة عالية من الاكس راي وتتولد لنا الكاركترستيك اكس راي. احنا نحتاج الى يعني تقليل هذه الطاقة الى اقل ما يمكن لتجنب الضرر. هذه الطاقة اللي يتعرض لها الشخص البيشنت. لذلك نحط هذه الفلاتر بحيث نقلل الشدة إلى أقل ما يمكن. لذلك نستخدم يعني أما النحاس أو نستخدم الفضة لامتصاص هذه الطاقة وتقليلها. الاتنويشن مهم، نقلله الشدة نقللها، نزيد الاتنويشن إلى حد معين بحيث نتخلص من هذه الطاقة اللي تكون تسبب مضار للشخص المصاب أو اللي نحاول نعرضه للأشعة الإكس راي. استخدام الفضة أو النحاس أو الألمنيوم بسبب حاجتنا إلى مادة تحتوي إلى عدد ذري عالي نسبيا على مود كذلك يصير التفاعل كبير بين، يعني احنا قلنا كل ما تكون الاتوميك نمبر عالي الاشعه السينيه حتتفاعل ويا المواد اللي تحتوي على اتوميك نمبر عالي، لان اكو علاقه هي تعتمد على مربع مكعب الاتوميك نمبر للمواد. لذلك تحديد الماده يكون ضروري في عمليه تصنيع الفلتر للإكس راي. The X-ray film. The X-ray film is a special photographic film consisting of sensitive emulsion layer that is blackened in response to the light emitted from the intensifying screen of the film when it's irradiated by X-rays. A modern X-ray film is constructed mainly from 5 parts. 1. The film base. 2. Adhesive material. 3. Emulsion. 4. Super coating material. And 5. Intensifying screen. هذا السلايد
صورة توضيحية الطبقات الفيلم اكس راي، وكل طبقة السمك مالتها. يعني نلاحظ القاعدة سمكها 3 إلى 5 مايكرون متر. الطبقة الوسطى هي من 150 إلى 300 مايكرومتر، والفوق هي تقريبا نفس الطبقة البيس اللي هي بين 3 إلى 5 مايكرومتر. هذه الطبقات اللي تخص الاكس راي فيلم. راح نشرح كل طبقة والفائدة مالتها وعملها. Film base. It is a transparent sheet of plastic, has only one function, that is to provide the support of the fragile photograph emulsion. Cellulose, triacetate, and polyester film bases are used now. There are a clear and color list, and a blue dye may be added to the film base or to the emulsion to give the film a tinted blue color that makes the film to be looked easily and causing pieces eye strain. Adhesive material. It is a thin layer added to the film base to ensure perfect anion between the film base and the emulsion. The emulsion is coating on both sides of the film base. The thickness of each emulsion layer is usually not more than 0.02 millimeter. The photographic emulsion contains two important ingredients: photograph gelatin and silver halide. Photographic gelatin is a protein absorbent made from bone, mostly cattle bone from India and Argentina. It keeps the silver halide grains well dispersed and prevents the clumping of grains. Is better than any other suspension medium. Silver halide. It is the sensitive material to light in the emulsion. In medical X-ray film, the halide consists of about 90% to 99 silver bromide and about 1 to 10% silver iodide. The silver halide is the form of small crystals suspended homogeneously in the gelatin under exacting conditions of concentration and temperature. يعتبر هذا من أهم الأجزاء اللي تخص الفيلم اللي تنتج عن الإكس راي، حيث تتفاعل الأيونات اللي ساقطة على الفيلم مع أيونات أقصد الساقطة هي أيونات اللي إكس راي فوتونات اللي ساقطة من الإكس راي باتجاه الفيلم، تتفاعل مع السيلفر الموزعة على السطح بشكل متناسق أو تراكيز محددة، بحيث موزعة على الفوتوغراف جيلاتين، حيث يتكون من 90 إلى 99% هو سيلفر برومايد، والواحد إلى 10% هو سيلفر أدايد. هذا التوزيع
راح ينتج هنا التفاعل. فنلاحظ نحصل على الاشعه اللي اقصد بها هي صوره الاشعه. هذا التفاعل نلقى البياض بين هو هذا التفاعل اللي كان بين الفوتونات والايونات بالاكس راي ويا الجزيئات السيلفر برماين اند سيلفر الايد. البياض هو التفاعل الناتج، والسواد بين ماكو اي تفاعل ناتج في مناطق السواد. لذلك نحصل على التشخيص عن طريق هذه الاشعه مع هذا الفيلم التفاعل بالايونات والفوتونات، وبالمحصله النهائيه نحصل الاشعه. Super coating material. It is a thin layer, commonly from gelatin, covers the emulsion X-ray film to protect the emulsion from mechanical damage. In some X-ray films, the super coating contains material that make the surface of the film smooth, shiny, and slippery. Intensifying screens. The X-ray film is sandwiched tightly between two intensifying screens. The intensifying screens is a cardboard covered with a thin coating of crystals that absorb X-ray will and eject photons when interact with X-rays. The thickness of each emulsion layer is usually made very thin, is about 0.02 millimeter maximum, because in the thicker emulsion layer, the light emitted from the intensifying screens cannot penetrate to the deep layers from motion. Intensifying screens give much better contrasting and decrease the patient dose significantly. X-ray imaging of a patient. When the X-ray beam incident on the object to be diagnosed in the patient's body, some of X-ray photons will be absorbed and scattered, and the others are transmitted. The transmitted photons will incident of the X-ray film with different intensities depending on the attenuation of the beam on its way to the object. This incident photons will interact with the screen's intensifier and release light. The number of light photons emitted from the intensifying screen is dependent on the number of X-ray photon incident on the intensifying screen. Then the emitted light photons will interact with the silver halide, making silver ion, which interact with the oxygen to form silver oxide, which has a black color. The number of silver atoms liberated from silver bromide is dependent on the number of X-ray photons incident on the film. More blacking in the X-ray film means more X-ray photons on the film, and these absorption of X-ray photons by the object of the patient. بمعنى احنا السواد اللي يظهر لنا مثل ما ذكرت لكم سابقا، بين السواد اللي يظهر لنا بين اكو تفاعل اعلى قيمه من الفوتونات ويا السيلفر برمايد. هذا التفاعل في الايونات اللي تحدث مع الفوتون اللي يولد لنا السواد، بما معناته ماكو امتصاص للاشعه السينيه بهذه المنطقه.
بمعنى مو هاي المنطقة اللي نشخصها في حالة وجود البياض، يعني لا ما يحدث التفاعل، ما سواد اكثر. كل ما يكون بياض بمعنى احنا نشخص الحالات، وبهالطريقة هذا يبين لنا مدى حدوث التشخيص. فمثلا في حالة اكو كسر بعظم معين، من تدخل هاي الاشعه الفوتونات الاشعه السينيه باتجاه العظم حيمتص هذه الاشعه. منطقه اللي بيها كسر ما حيكون امتصاص، حيكون نفاذ، حيكون اكو في بهالمنطقه هاي حيكون اكو سواد. هذا السواد هو اللي يبين لنا شكل الكسر اللي حدث، بما معناته ان الفوتونات ساقطه على هذا المكان اللي بيه كسر او فطر، بانها اخترقته ماكو امتصاص. بالنتيجه من يسقط على الاكس راي فيلم راح يسقط بكميه عاليه، تولد فوتونات ويا الايونات السيلفر، ينتج اكسده، فينتج كل ما يكون اكسده عاليه فوتونات ساقطه اكثر، كل ما بتكون سواد اكثر. بهذا الحاله ممكن يكون التشخيص. The more whiting areas in the X-ray film mean less photons incident on the film, which means that more photons are absorbed by the object of the patient. هذا اللي ذكرناه ووضحت لكم اياه سابقا. Image of bones are more white because bone absorb more X-ray photon, while the image of soft tissue will be more black because most of X-ray photons are not absorbed by the soft tissues. لاحظوا بهذا السلايد صورة الفيلم X-ray فيلم التشخيص للعظم. نلاحظ العظم هو المنطقة اللي تكون يعني تكون وايت، يعني بيضاء. ونلاحظ هنا الكسر اللي حدث هو منطقة تكون بها سواد أو غامقة مقارنة بالعظم، بما معناته هنا أكبر كمية من الإكس راي فوتون امتص العظم، لذلك ظهر لنا باللون الأبيض. هنا الكسر اللي يوضح الشكل بشكل غامق، بما معناته هنا كمية من الفوتونات اخترقت هاي المنطقة، لأن هي أصلا أكو كسر بالعظم، فتظهر لنا بالصفحة الجهة الأخرى اللي هي بالأشعة بأن شكل الكسر بأنه موجود فراغ معين، بما معناته ما حدث هنا امتصاص، لأن الأشعة نبذت الساقطة على العظم، نبذت يعني ما موجود قطعة عظم فيظهر لنا شكل الكسر. هذا اللي يحدث شلون نشخص الاكس راي. X-ray contrasting images. Some part of the body cannot be diagnosed by plain X-ray, but it can be diagnosed very well by using contrasting media with high atomic number. Compounds containing iodine and barium are often used as contrasting media because of the high atomic number, and they are not soluble in water, but they mix with it to make liquid. Photoelectric absorption of X-rays will be much greater in iodine and barium than that in bones and tissues because of the large difference in atomic number and density between them. Also, air and other gases can be used as X-ray contrasting media because they are more absorbed
X-rays than liquid and solids, and they have very low densities. Several X-ray diagnoses can be made with contrasting media, such as upper gastrointestinal tract diagnosis. In this case, the barium is given orally to a patient for diagnosis of upper gastrointestinal tract, including the esophagus, stomach, and a small protein of upper intestine. The image of barium is more white. Those whiting appears through the wall of the gastrointestinal tract. This means that there is an ulcer in the gastrointestinal wall, or if there is a clotting through the barium whitening on the wall of the gastrointestinal tract. This means that there is a tumor tightened or blocked in the gastrointestinal tract. Lower gastrointestinal tract diagnosis. Barium enema is used for lower gastrointestinal tract imaging. The barium liquid is injected by a rectal tube into the intestine to detect change and abnormalities in the large intestines, colon. This is a double contrast procedure because of using two different contrasting media, the barium and air, in which X-rays of colon and rectum are taken to detect change or abnormalities in the large intestine. Bloodstream diagnosis. Iodine is injected into the bloodstream to show the arteries. Iodine enhances the visibility of vascular structures and organs during imaging. إلى هنا نهاية الفصل السادس اللي هو الإكس راي. تحياتي لكم بالموفقية والنجاح.